Okay, unit number 7. Title of this unit number 7 is the optical fibers. In this optical fiber 7.1, introduction. First point is introduction, then structure of optical fiber, then a basic principle of optical fiber. What is basic principle? Is the total internal reflection. Is the basic principle of this optical fiber. And second, 7.2, derivation for acceptance angle, acceptance cone, and numerical aperture, fractional refractive index change. And okay, this is the second 7.2 derivation is there, derivation for acceptance angle and numerical aperture, and numericals on this unit or numericals on this acceptance angle and numerical aperture. And 7.3 is classification of optical fiber and advantages of optical fiber. Okay, these 2 points are there in 7.3. Okay, first one is the classification of optical fiber and second point is advantages of this optical fiber. Okay, this is a syllabus for this unit number 7, optical fibers. Now first we'll start with the introduction of this optical fiber. Okay, first concept of optical fiber. Optical concept is total internal reflection. Okay, before this total internal reflection, ऐकायला येते का सगळ्यांना? Hello. Hello. Yes, sir. Okay, see, this is the boundary between the two mediums. Okay, see, this is the boundary between the two mediums. हे आहे N1 आणि हे आहे N2. N1 is the denser medium म्हणजे ग्लास आहे. N2 is the rarer medium means air medium आहे. Okay, this is the boundary between the two mediums, denser medium and rarer medium. हे दोन मीडियमची बाउंड्री आहे. कुठले कुठले दोन मीडियम आहेत? खालच्या बाजूला कुठला मीडियम आहे? ग्लास. ग्लास कसला आहे? डेन्सर. वरच्या बाजूला कुठला आहे? एअर. एअर कसला आहे? हा, this is air and this medium is the glass, and this is the boundary between the two mediums, glass and air, and this is normal. हे जे आहे ते नॉर्मल आहे. this is normal to this इंटरफेस. बाउंड्रीला आपण काय म्हणतो? इंटरफेस असं म्हणतो. दिस इज नॉर्मल टू द इंटरफेस. n dash is a normal to the interface. Okay, below this denser medium, above is the rarer medium. Okay, then ray of light is passes from denser medium to the rarer medium. कुठून कुठे रे पास होता है वो? हाँ, from which medium to which medium? हाँ, denser to rarer. See, this is the denser medium. Ray of light, it passes from denser medium to the rarer medium. This is glass to Air. Glass to air. I be the angle of incidence, R be the angle of refraction. I be the angle of incidence, R be the angle of refraction. This angle of incidence I is in denser medium मध्ये. कुठल्या medium मध्ये तो? Denser. And angle of refraction कोणत्या medium मध्ये? Rarer. म्हणजे R is greater than I. R is greater than I. आणि N1 काय आहे? Refractive index of denser medium. आणि N2 काय आहे? Refractive index of rarer medium. आणि N1 is greater than N2. Okay, N1 is greater than N2. An angle of refraction in a rarer medium, that is R, is greater than I. Okay, नंतर आपण I वाढवत गेलो म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स वाढवत गेलो तर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन पण काय होणार आहे हो? इनक्रीज होणार आहे. Okay, angle of incidence I increases, angle of refraction R is also increases. लक्षात येते का मी काय म्हणतो ते? काय केलं आपण? रे कुठून कुठे पास केलाय? डेन्सर मीडियम टू रेरर मीडियम. डेन्सर मीडियम मधून रेरर मीडियम. I कुठला अँगल आहे? I be the angle of incidence. R be the angle of refraction. Okay, कोणता अँगल जास्त आहे? Refraction. R. Angle of refraction R is greater than the angle of incidence I. Where angle of incidence I increases, angle of refraction R is also increases. At a particular angle, ह्या angle ला angle of refraction 90 degree आहे. At this particular angle of incidence, angle of refraction is equal to 90 degree. अजून एकदा रिपीट करतो मी. हे टू मीडियम्स, दोन कुठले कुठले मीडियम आहेत? N1 आणि N2. N1 is डेन्सर मीडियम. greater than N2. रे ऑफ लाईट कुठून कुठे पास झालाय?
Denser to rarer. Denser to rarer, which part of the light is reflected. इन्सिडेंट मधली काही लाईट काय झाली, रिफ्लेक्ट झाली. कोण उघडता का, कोण आहे बघा घ्या त्यांना आत. Okay, N1 be the angle of incidence, N1 be the refractive index of denser medium, N2 be the refractive index of rarer medium. Ray of light is incident in a denser medium, part of the light is reflected, part of the light is refracted. काही reflect झाला, काही refract झाला. I be the angle of incidence, R be the angle of Refraction. R is greater than, I is less than R. Angle of refraction R is greater than the angle of incidence I. आपण काय वाढवत गेलोय आता, Angle of incidence. अँगल ऑफ इन्सिडन्स. त्यामुळे काय वाढणार आहे, अँगल ऑफ Refraction. रिफ्रॅक्शन. सेकंड केस मध्ये काय दाखवलंय बघा, ऍट अ पर्टिक्युलर अँगल ऑफ इन्सिडन्स, त्यालाच आपण 5C असं म्हणतो, क्रिटिकल अँगल 5C, I इज इक्वल टू 5C. त्या अँगलला अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती दाखवलाय हो, 90 degree. व्हॉट इज अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन, 90 डिग्री. अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज इक्वल टू 90 degree. This angle, critical angle 5C, it is called as critical angle. त्यालाच आपण काय म्हणतो, क्रिटिकल अँगल 5C. At this critical angle 5C, angle of refraction R is equal to how many degree, 90 degree. 90 degree. And Snell's law apply करा बरं इथं. What is Snell's law? Sin of I, पहिल्या फिगरला करा. sin of I upon Sin of R. sin of R is equal to, सगळ्यात अवघड प्रश्न आला आता. N1 by N2 म्हणायचं की N2 by N1 म्हणायचं, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. पटकन N2 by N1. N1 by N2, N2 by N1 एक कन्फर्म करून कोणीतरी सांगा मला. N2 by N1. तुमच्यापैकी सांगा कोणीतरी. N2 by N1. N2 by N1 बरोबर आहे. अजून एकदा रिपीट करतो, 12वीत कसं होतं बघा, 12वीत आपल्याला 2 मीडियम दिलेच नव्हते, वॉटर मीडियम किंवा ग्लास मीडियम दिलता असं 12वीत, बरोबर आहे का. ह्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फक्त म्यू माहित होता आपल्याला, बरोबर आहे का. आणि नंतर हे काय होतं, नॉर्मल. दिस इज द विच रे, incident ray. I be the angle of incidence, R be the angle of refraction. आपण काय म्हणलो, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ I अपॉन Sin R. साइन R. इथं म्यू बाय 1 होतं. 1 म्हणजे इथं एअर मीडियम आहे, ज्या मीडियम मधून लाईट पास होते, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय असतो, म्यू 0 इज इक्वल टू 1. हे आपण घेत नव्हतो, लिहिताना लिहित नव्हतं आपण, 1 डायरेक्ट लिहित होतो किंवा म्यू लिहित होतो, म्हणजे म्यू बाय म्यू 0 असतंय. आणि म्यू 0 म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर मीडियम इज इक्वल टू 1. त्या पद्धतीने इथं जर सांगितलं, साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इज इक्वल टू N2, ज्या इथं वॉटर सांगितलंय बघा, म्यू म्हणजे वॉटरच आहे, ज्या मीडियम मध्ये अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आहे ते न्यूमरेटरला घेतलंय आपण, म्यू म्हणजे N2 बाय N2 बाय N1. N2 बाय N1. आता क्रिटिकल अँगल कसं काढणार, अँगल ऑफ इन्सिडन्स I इज इक्वल टू 5C. पुटअप करा बरं इथं. साइन ऑफ I ची व्हॅल्यू 5C. 5C. त्यावेळेस अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती आहे हो, 90 degree. साइन ऑफ 90. साइन 90 किती असतंय, 1 इज इक्वल टू N2 बाय N1. म्हणजे 5C ची व्हॅल्यू कशी काढणार, Sin 5C is equal to N2 by N1. और 5C इज इक्वल टू Sin inverse of N2 by N1. साइन इनवर्स ऑफ N2 बाय N1. 5C म्हणजे कुठला अँगल आहे हा, Critical. 5C इज कॉल्ड एज क्रिटिकल अँगल. लक्षात येत आहे का, रिपीट करू द्या अजून एकदा करू द्या, नको ना, ठीक आहे. आणि थर्ड फिगर सांगा, फिगर सी काय आहे, व्हॉट इज फिगर सी. अँगल ऑफ इन्सिडन्स I is greater than 5C.
किंवा 5 is greater than 5c. I म्हणजे 5 is greater than 5c. In this case there is no refraction. In this case there is no refraction. This ray is totally reflected back into the same medium. This is called as total internal reflection. It is called as total internal reflection. What is condition for total internal reflection? Angle of incidence must be greater than the which angle? Critical Critical angle. angle. Angle of incidence must be greater than the critical angle. And second condition is ray of light, it passes from which medium to which Denser. medium? Denser medium to rarer medium. Denser medium to the rarer medium. Means two conditions are there for total internal reflection. Condition number 1 is a ray of light is passes from denser medium to the rarer medium, and second condition is angle of incidence is greater than Critical angle. क्रिटिकल अँगल फाय सी. म्हणजे आपण काय काय लिहायचं आहे बघा. पहिल्या फिगर मध्ये क्रिटिकल अँगलची डेफिनेशन लिहायची. सेकंड काय लिहायचं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनची डेफिनेशन. पहिल्यांदा क्रिटिकल अँगलची डेफिनेशन, सेकंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनची डेफिनेशन, देन फायसीचं इक्वेशन. फायसी इज इक्वल टू काय आहे? हॅलो, Sin inverse by N2 by साइन N1. इनवर्स ऑफ N2 by N1. N2 by N1. ओके. पहिल्यांदा ड्रॉ दिस फिगर ए बी अँड सी. तिन्ही फिगर लक्षात आलेत का रिपीट करायचे अजून? इथे लिहा फक्त N1 इज ग्रेटर दॅन N2. And second thing is angle of refraction R is greater than I. Second case, phi is equal to angle of incidence I is equal to phi c. Phi c, then angle of refraction R is equal to how many degree? 90 degree. And third figure मध्ये काय आहे? फिगर सी मध्ये angle of incidence means phi is greater than phi c. Okay, draw these three figures, 1 2 3, A B C. हॅलो, सगळ्यांच्या लक्षात आले का? हॅलो हॅलो. Yes, sir. ओके.
झाल्यानंतर सांगा फिगर. झाले का सगळ्यांची? हॅलो, फिगर काढून झाली? Sir. सर झाले. Okay. Then now write first definition of critical angle. Right, next line, critical angle. Critical angle. Write it. It is a particular angle of incidence. It is a particular angle of incidence. It is a particular angle of incidence in optically denser medium. It is a particular angle of incidence in optically denser medium for which angle of refraction in a rarer medium becomes 90 degree is called critical angle. Next line is called critical angle. At next line, apply Snell's law. Next line, apply Snell's law. Apply Snell's law. Sine of I upon sine of R is equal to N2 by N1. Then from figure B, second figure, from figure B, काय आहे सांगा? If angle of incidence I is equal to critical angle phi C, then angle of refraction R is equal to how many degree? 90 degree. 90 degree. Then from figure B, if angle of incidence I is equal to phi C, then angle of refraction R is equal to 90 degree. Therefore, sine of phi C, next line, sine of phi C upon sine 90 is equal to N2 by N1. Therefore, sine 90 degree is equal to 1. Therefore, sine of phi C is equal to N2 by N1. Therefore, critical angle phi C is equal to Sine inverse of N2 by N1. Make a square bracket. Phi C is equal to sine inverse of N2 by N1. Critical angle phi C is equal to sine inverse of N2 by N1. Then second, write it, total internal reflection. Second definition, total internal reflection. काय वो condition, angle of incidence कसा पाहिजे? Greater than critical angle phi C. Then there is no refraction. Ray is totally internally reflected back into the same medium. This phenomenon is called as total internal reflection. Write it. The angle of incidence in denser medium
the angle of incidence in denser medium increased beyond phi c, increased beyond phi c. The angle of incidence in denser medium increased beyond phi c. In bracket write it, phi c म्हणजे कुठला अँगल आहे? Critical angle. Critical angle beyond phi c. In bracket critical angle. The ray will not undergo refraction. The ray will not undergo refraction. Full stop. The ray will be totally reflected back. The ray will be totally reflected back into the same medium. The ray will be totally reflected back into the same medium. This phenomenon is called as total internal reflection. This phenomenon is called as total internal reflection. Okay, once again, the angle of incidence in denser medium. कुठल्या medium मधला? Denser medium मधला. Angle of incidence in a denser medium increased beyond phi c, greater than phi c. The ray will not undergo refraction. The ray will be totally reflected back into the same medium. This phenomenon is called as total internal reflection. Then next, write conditions for the total internal reflection. Write it, conditions for total internal reflection. Conditions for total internal reflection. What is first condition? The incident ray must be in which medium? Rarer medium or denser medium? Denser medium. Denser medium. Write it. The incident ray must be in an optically denser medium. The incident ray must be in an optically denser medium. And second condition, angle of incidence phi is greater than which angle? Phi c. Critical angle phi c. Right? The angle of incidence in a denser medium. Condition number 2. The angle of incidence in a denser medium must be greater than the critical angle must be greater than the critical angle. Must be greater than the critical angle. Give full stop. Okay, this is the principle of optical fiber. Optical fiber works on which principle? Total internal reflection. Okay, conditions for the total internal reflection. These two are the conditions for the total internal reflection. Then definition of critical angle, and critical angle phi c is equal to sine inverse of n2 by n1. N2 be the refractive index of denser medium or rarer medium? Rarer medium. Rarer medium. And n1 be the refractive index of Denser medium. Denser medium. denser medium. And then definition of total internal reflection. Okay, then write next. Okay, additional information is there. Write it, structure of optical fiber. Structure of optical fiber. Second article, write it, structure of optical fiber. Structure of optical fiber. Okay, listen please. In a structure of optical fiber, three regions are there, three coaxial regions are there. This innermost region is called as core. The green color चा जो दाखवलाय त्याला कसला region म्हणतो आपण? Core. आणि त्याचा refractive index आहे n1. It is a denser medium. हे कुठला medium आहे? Denser. It is a light guiding region is called as core. For example,
Now this is the innermost region, is called as core. This is axis of this fiber. Axis of this fiber. This innermost region is called as core, and its refractive index is N1. Okay. The second region, this middle coaxial region, is called as cladding. This middle region is called as cladding. It is called as cladding, and त्याचा refractive index आहे N2. Its refractive index is N2 and N1 is always greater than N2. म्हणजे इथे डेन्सर मीडियम कुठला आहे, कोर आहे का क्लॅडिंग आहे? Core. कोर. आणि रेरर मीडियम कोणता आहे? Cladding. क्लॅडिंग. आणि दोन्ही मधली जी बाउंड्री आहे, दिस इज बाउंड्री बिटवीन कोर अँड क्लॅडिंग. हे जे आहे, इट इज अ बाउंड्री बिटवीन कोर अँड क्लॅडिंग. सी दिस इज द बाउंड्री बिटवीन द कोर अँड क्लॅडिंग. दोन मीडियम मधली बाउंड्री, कोर अँड क्लॅडिंग. It is a boundary between the two mediums, denser medium and rarer medium. Okay, a ray of light enters the fiber like this. See, this is the ray of light, the incident ray. कुठे स्ट्राइक झालाय हा? त्या बाउंड्रीला, बाउंड्री बिटवीन कोर अँड क्लॅडिंग ला. ओके, assume that this is the normal to the interface, आणि हा जो अँगल आहे त्याला आपण phi म्हणतो. This angle of incidence at core cladding boundary is phi is greater than phi c. हा जर अँगल क्रिटिकल अँगल पेक्षा काय असेल, जास्त असेल, तर दिस रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बॅक इनटू दी सेम मीडियम. सेम मीडियम म्हणजे कोणतं मीडियम आलं ते? कुठल्या मीडियम मध्ये? डेन्सर मीडियम. डेन्सर म्हणजे कोर ऑर क्लॅडिंग? Core. कोर. आता पुन्हा इथं स्ट्राइक झालाय बघा. तिथं पुन्हा नॉर्मल टाका त्या बाउंड्रीला. दिस इज द बाउंड्री अँड दिस इज द नॉर्मल एन. हा अँगल आहे, हा किती आहे? फाय. दिस फाय इज अगेन ग्रेटर दॅन फाय सी. त्यावेळेस हा रे काय होणार आहे? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बॅक इनटू दी Same medium. सेम मीडियम. सेम म्हणजे कुठला आलं? Core. कोर. Core. ओके, अगेन इट स्ट्राइक्स टू दिस बाउंड्री. ह्या बाउंड्रीला, कोर क्लॅडिंग बाउंड्रीला स्ट्राइक झाला. इथं पण अँगल ऑफ इन्सिडन्स फाय आहे. This phi is greater than phi c, then this ray is totally internally reflected back into the same medium. This light guiding region is called as काय म्हणतो आपण त्याला? लाईट गायडिंग रिजन इज कॉल्ड ॲज कोअर. लाईट गायडिंग म्हणजे ज्याच्यामधून लाईट पास होते त्या रिजनला काय म्हणतो आपण? कोअर. लाईट गायडिंग रिजन इज कॉल्ड ॲज कोअर. इट्स रिफ्रॅक्ट इंडेक्स इज N1 and diameter of this core, it is of the order of 50 micrometer. डायमीटर त्याचा किती आहे? 50. म्हणजे 3 पॉइंट आले कोअरच्या बाबतीत. सांगा कोअर. कुणाला म्हणायचं कोअर? लाईट गायडिंग रिजन इज कॉल्ड ॲज कोअर. और इनरमोस्ट region is called as core. Its refractive index is N1. Its diameter is of the order of 50 micrometer. 50 micrometer. हा झाला फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, मिडल रिजन. त्याला कसलं मीडियम म्हणतोय? क्लॅडिंग रिजन. मिडल कोएक्सियल रिजन इज कॉल्ड ॲज क्लॅडिंग. दिस इज द क्लॅडिंग रिजन. मिडल रिजन इज कॉल्ड ॲज क्लॅडिंग रिजन. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे क्लॅडिंगचा? N2. What is refractive index of cladding? N2. N2. What is relation between N1 and N2? N1 is greater than N2. N1 means refractive index of Core. core. N2 means refractive index of Cladding. cladding. What is critical angle phi c here? Phi c is equal to sine inverse of N2 by N1. N2 by N1. N2 म्हणजे कोणाचा refractive index आहे? Core or cladding? Cladding. Cladding. आणि N1 with the refractive index of Core. Core. okay. This middle region, middle coaxial region is called as cladding. Its refractive index is N2 and N1 is always greater than N1 is always greater than N2. Okay. And second thing, its diameter is of the order of 125 micrometer. किती diameter त्याचा? 125 micrometer.
Okay, this is second region, and third region is called as sheath. Third is called as sheath किंवा jacket किंवा protection region म्हणतो. Third is called as sheath. It is a protection region. This core and cladding is protected with the help of this third region is called as sheath, and its diameter is of the order of 150 micrometer. 100 करायचा 150 micrometer. आणि शीथचं काम काय आहे हो? प्रोटेक्ट करायचं. आणि दुसरं काय? टू इन्क्रीज द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द फायबर. दोन गोष्टी, त्या फायबरची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ वाढवायची, आणि सेकंड गोष्ट त्या फायबरला काय करायचं? प्रोटेक्ट करायचं. ओके, दिस इज द रिझन वर्क ऑफ दिस शीथ. ओके, मीन्स 3 regions are there. What is first region is core. Second region is Cladding. cladding. Third region is Sheath. sheath. Okay, core its refractive index is N1. N1. Cladding its N1. refractive index is N2. N2. what is the relation between N1 and N2? N1 N1 greater than N2. N1 is greater than N2. What is diameter of core? 50 micrometer. micrometer. Diameter of the cladding, it is of the order of 125 5 micrometer. And sheath, its diameter is 150 micrometer. 150 micrometer. And what is use of sheath? Give mechanical strength. To increase the give mechanical strength to the fiber and increase to protect the fiber. Okay, this is the structure of optical fiber. Now draw this figure and we'll write one by one. Draw this figure now. And here 100 instead of 250, write 150 there. Okay, draw it immediately. फक्त 150 करा.
The absent numbers, I will read the roll numbers. Okay, झाली का वो figure? Okay, then write it now. An optical fiber is cylindrical in shape. Optical fiber is cylindrical in shape and has in general three coaxial regions. An optical fiber is cylindrical in shape and has in general three coaxial regions. Right, first one is the core. The innermost cylindrical region is the light guiding region known as core. The innermost cylindrical region is the light guiding region known as core. The diameter of core is of the order of 50 micrometer. The diameter of the core is of the order of 50 micrometer. Second, write it cladding. It is middle coaxial region mana, or it is surrounded by coaxial middle region. असं म्हणण्यापेक्षा सोपं करा. It is middle coaxial region known as cladding. The diameter of the cladding is of the order of 125 micrometer. Next line. Refractive index of the cladding is N2. Refractive index of the cladding in bracket N2 is always lower than or less than that of the core. Refractive index of the cladding in bracket N2 is always lower than that of the core in bracket N1. That is N1 is always greater than N2. Right, N1 is greater than N2 for MCQs, for multiple choice questions. N1 is greater than N2. Then third region is sheath. Right, third is a sheath.
The third region is the sheath. The outermost region is called the sheath. The outermost region is called the sheath. थोडक्यात लिहा. It provides physical and environmental protection for the fiber. एक ड्रॉप करो sentence. It provide physical and environmental protection for the fiber. It provide physical and environmental protection for the fiber. And last sentence, the diameter is of the order of 150 micrometer. The diameter is of the order of 150 micrometer. लोअर झालं का सगळ्यांचं? झालं सर. ओके ओके दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फायबर. स्ट्रक्चर मध्ये 3 रिजन्स आहेत. पहिला कुठला? कोअर. सेकंड Cladding. and third one is the Sheath. Okay, then next article, write it. Acceptance angle म्हणजे 7.1 completed, 7.2 started now. 7.1 मध्ये काय होतं? इंट्रोडक्शन आणि प्रिन्सिपल होतं. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनचं प्रिन्सिपल आणि स्ट्रक्चर या गोष्टी 7.1 मध्ये. 7.2 राईट इट. ऍक्सेप्टन्स अँगल कॉमा ऍक्सेप्टन्स कोन, fractional refractive index change, and NA means numerical aperture. Acceptance angle comma acceptance cone comma fractional refractive index change, and last is NA means numerical aperture. In bracket write it NA for numerical aperture. शॉर्ट फॉर्म त्याचा NA म्हणतो आपण त्याला. ओके, न्यूमेरिकल अपर्चर. लिसन नाउ. This light gathering ability of optical fiber depends upon the two things. समजा this is optical fiber आहे. This is axis of this fiber. लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे एका वेळेस किती एकदम रे पास होते त्याला आपण लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी म्हणतो. दिस इज द फर्स्ट रे आणि हा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ने गेला. दिस इज सेकंड रे. देन वन मोर रे. दिस लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे किती रे आहेत. दिस लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी, लाईट गॅदरिंग ॲबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल फायबर डिपेंड्स अपॉन द कोअर साइज. कशावर अवलंबून आहे? पहिली गोष्ट कोअर साइज. कोअर जास्त असेल तर नंबर ऑफ मोड्स जास्त असणार आहेत. मोड्स म्हणजे पाथ. त्यावेळेला आपण मोड म्हणतो. एका पाथला मोड म्हणतो आपण. नंबर ऑफ मोड्स किंवा नंबर ऑफ पाथ्स डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग्स. त्यालाच आपण नंबर ऑफ मोड्सलाच काय म्हणतो? लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी किंवा लाईट गॅदरिंग ॲबिलिटी. त्या फायबरची लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी किंवा लाईट गॅदरिंग ॲबिलिटी त्यालाच म्हणते हाऊ मेनी मोड्स आर अलाउड. किती मोड अलाउड आहेत, किती पाथ अलाउड आहेत त्यालाच आपण काय म्हणतो? लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी ऑफ दिस ऑप्टिकल फायबर. दिस नंबर ऑफ मोड्स, number of allowed paths depends upon the two things. First one is the core size, and second thing it depends upon the value of NA. NA means numerical aperture. numerical aperture कसा बनायचं, काय बनायचं, कसं काढायचं, हे कशावर अवलंबून आहे हे आपण डिटेल्स इथं बघणार आहोत या आर्टिकल मध्ये. त्याचं डेरिवेशनच आहे न्यूमेरिकल अपर्चरचं. म्हणजे फर्स्ट पॅराग्राफ मध्ये काय म्हणणार आहे? लाईट गॅदरिंग ॲबिलिटी मीन्स नंबर ऑफ अलाउड पाथ्स म्हणजे नंबर ऑफ मोड्स डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग. फर्स्ट वन इज द कोअर साइज, second it also depends upon the value of numerical aperture NA. Means what is in first paragraph? Light gathering ability of a fiber depends upon the two factors. कुठले कुठले? First one is the core size and second one is the
numerical aperture for MCQ, multiple choice question. Right, first sentence. Light gathering ability. गॅदरिंग ॲबिलिटी कशाला म्हणायचं त्याच्यासाठी ही फिगर काढली आहे. किती मोड किती पाथ अलाउड आहेत. काय काय फायबर मध्ये एकच पाथ अलाउड असतंय. काय एकच पाथ अलाउड असतंय व त्याचा डायमीटर काय असतंय स्मॉल असतंय. डायमीटर कमी असल्यामुळे एकच पाथ अलाउड आहे. समजा डायमीटर जास्त असेल तर नंबर ऑफ पाथ्स किती आहेत जास्त आहेत. ओके, लाईट गॅदरिंग ॲबिलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोड्स नंबर ऑफ अलाउड पाथ्स त्याला मोड्स असं म्हणतो. लाईट गॅदरिंग ॲबिलिटी of a fiber depends upon two factors. Depends upon the two factors. First one is the core size. First one is the core size. And second is depends upon the value of numerical aperture. In bracket write it NA. Numerical aperture means NA. Okay. Now listen please. For the derivation just figure now. Okay, this is optical fiber. Innermost region ला आपण काय म्हणतो कोअर. हा जो आहे तो ऍक्सिस आहे फायबरचा. दिस इज ऍक्सिस ऑफ दिस फायबर. इनरमोस्ट रिजन जो आहे त्याला काय म्हणणार आहे दिस इज द इनरमोस्ट रिजन. इट इज अ कोर. कोअर. त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे N1. सेकंड रिजन त्याच्या बाहेरचा रिजन आहे Cladding. सेकंड रिजन इज कॉल्ड ॲज Cladding. cladding. Second region is called as cladding. त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे N2. त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे N2. Where is the boundary between core and cladding? थोडासा वेगळा कलर इथं. This is the boundary between core and cladding. core and Cladding. cladding, or this is the boundary between core and cladding. Okay. नंतर हे तिसरं मीडियम आहे, हे लॉन्चिंग मीडियम आहे. त्याला कसलं मीडियम म्हणतो? लॉन्चिंग मीडियम. ज्या मीडियम मधून लाईट इंटर होते फायबर मध्ये, आतमध्ये पाठवली जाते, त्या मीडियमला कसलं म्हणतो आपण? लॉन्चिंग मीडियम. त्याचा रिफ्रॅक्ट इंडेक्स आहे N0. समजा एअर असेल, लॉन्चिंग मीडियम जर एअर असेल तर N0 ची व्हॅल्यू किती असणार आहे? 1 आहे. म्हणजे 3 मीडियम बघितले आपण. लॉन्चिंग मीडियम, सेकंड कुठला बघितला? कोअर मीडियम, आणि तिसरा कुठला बघितला? Cladding medium. क्लॅडिंग मीडियम. ओके, लॉन्चिंग मीडियम, कोअर मीडियम आणि क्लॅडिंग मीडियम. ओके, दिस फिगर क्लियर करू थोडासा. Okay, see, this is launching medium. Its refract index is N0. This is core medium. Its refract index is N1. Third one is the cladding medium. Its refract index is N2. This is the boundary between core and cladding. This is also boundary between core and cladding. हा जो काय आहे? Axis Axis of this fiber. Axis आहे. Axis आहे. आणि लाईट इंटर्स दी फायबर कुठल्या मीडियम मधून आलेले आहे? लॉन्चिंग मीडियम. हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स जो आहे थीटा आय, कशाशी केलेला अँगल आहे? इन्सिडेंट रेनी कशाशी केलेला आहे? axis of fiber. केलेला आहे. इन्सिडेंट अँगल मेड बाय दी इन्सिडेंट रे विथ ऍक्सिस ऑफ द फायबर. इन्सिडेंट रेनी ऍक्सिसशी केलेला अँगल किती आहे? थीटा आय. इथं बॉन्ड मीडियम चेंज होत आहे N0 टू N1. N0 टू N1. त्याच्यामुळे आपण अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन म्हणलं इथं. दिस इज रिफ्रॅक्टेड रे, थीटा आर. थीटा आर विथ द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. नंतर तो कुठं स्ट्राईक झाला? बाउंड्रीला. कुणाची बाउंड्री आहे ती? कोर आणि Cladding. क्लॅडिंग. हे काय आहे त्याची? नॉर्मल आहे. हा जो अँगल आहे फाय, हा कसा पाहिजे? फाय इज ग्रेटर दॅन
Critical 5C. angle. क्रिटिकल अँगल 5C. 5C कसा कॅल्क्युलेट करणार आहे? 5C इज इक्वल टू Sin inverse of N2 by N1. साइन इनवर्स ऑफ N2 बाय N1. N1. N2 म्हणजे कशाचा रिफ्रॅक्ट इंडेक्स आहे? Cladding. क्लॅडिंगचा. N1 कशाचा आहे? Four. Okay, this 5 is greater than 5C, then this ray is totally reflected back. Okay, it is totally reflected back. इथं रिफ्रॅक्शन होणार नाही ह्या मीडियम मध्ये, क्लॅडिंग मध्ये. ते कुठं टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बॅक. ओके, इथंपर्यंत लिहू शकता आपण. काय काय लिहायचं पहिल्यांदा? N10 म्हणजे काय? हा, पहिल्यांदा N0, नंतर N1, नंतर N2, नंतर थीटा I, नंतर theta r, and नंतर phi, and this phi is greater than 5C. 5C. एवढं आपल्याला फर्स्ट पॅराग्राफ मध्ये कव्हर करायचं आहे ह्या गोष्टी. बिफोर दॅट ड्रॉ दिस फिगर. Okay, now we'll stop it here now. For next lecture we'll continue this one. And syllabus for the UT, unit number 5 and unit number 6. Okay, unit number 5 and unit number 6. 5 म्हणजे wave optics and 6 one is the laser. Okay, 10 MCQs from wave optics and 10 MCQs from laser. Okay, total 20 multiple choice questions are there. ठीक है? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, we'll stop it now.